থেকে এই ফোনটার স্পিকার প্রবলেম দেখা দিয়েছে। তো দেখুন কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করব। দেখুন তারটা এখান থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, তো ঝালাই করব। দেখুন প্রথম স্পিকারটা দেখতে হবে ঠিক আছে কি না। প্রথম মিটারে সিলেক্টার সুইচ বাজার গাটে রেখে আর যে ওয়্যারটি লাগানো আছে সার্কিটে সেটির সঙ্গে টাচ করে দ্বিতীয় ওয়্যারের সঙ্গে টাচ করে দেখতে হবে স্পিকারটা ভালো আছে কি না। দেখুন স্পিকারটা ভালো আছে। তো এখন আমরা সোল্ডিং করে দেখব স্পিকারটা বাজে কি না। এবার ফোনটা অন করে দেখব স্পিকারটা বাজে কি না সেটা দেখুন। দেখলেন স্পিকারটা ঠিক হয়ে গেছে। আগের মতন ফোনটিকে অ্যাসেম্বল করে
প্লিজ আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।